welcome to the English News Bulletin of Hallabol. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, let us have a look at the day's headlines. State Cabinet meeting on Thursday finalized proposal to hold Assembly session on 21st of September. Also, celebrations of Teachers' Day to be kept halted. Contractual employees of GP Hospital protested against misbehavior of the doctors and upper grade officials. Once again, one mother lost her one-year son due to unavailability of ambulance and oxygen on time. A 67-year-old man died due to negligence of hospital authorities, alleged the family members. The State Cabinet meeting on Thursday finalized a proposal to hold Assembly session on 21st of September. Also, Education Minister Ratan Nath declared Teachers' Day celebrations to be kept halted on 5th of September. The Assembly session of Tripura Legislative Assembly is proposed to be held on 21st of September as the State Assembly needs to sit once in every 6 months, and by that reckoning, the session has to come off latest by 22nd September. In an interaction with the media, Education Minister Ratan Nath stated that the State Cabinet meeting held on Thursday had finalized a proposal to hold the Assembly session on 21st of September. করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদের বিধানসভা অধিবেশন আরো আগে করতে হতো, কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে আমরা করতে পারছি না। কিন্তু 22 তারিখের মধ্যে অধিবেশন করতেই হবে, নতুবা সাংবিধানিক সমস্যা দেখা দেবে। সেজন্য আমাদের রাজ্য মন্ত্রিসভা এটা হাউস ডাকার জন্য সিদ্ধান্ত, ক্যাবিনেট ডিসিশন নিয়েছে। আমরা 21 তারিখ বিধানসভা অধিবেশন আহ্বান করতে যাচ্ছে, সামন্স করবে গভর্নর, কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দিয়েছি গভর্নরকে আমরা এত তারিখ বিধানসভা অধিবেশন করতে চাই। এই হলো ব্যাপারটা। A formal proposal in this regard has been sent to the Governor Ramesh Baish on his approval and summoning of the House. Education Minister Ratan Nath also declared that 5th September celebrations of Teachers' Day will remain halted because, like all other states in the country, Tripura is also observing national mourning of 7 days till 6th of September on the death of former President Pranab Mukherjee. 5 তারিখ শিক্ষক দিবসটা আমরা এবার স্থগিত রাখছি, ক্যান্সেল না, স্থগিত রাখছি। কারণ রাষ্ট্রীয় শোক চলছে, 7 দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক যাবে, এটা শেষ হবে 6 তারিখ। এই জন্য আমরা আমাদের যা সম্মাননা দেব, সেখানে তাদের একটা উৎসবের মেজাজ থাকবে, সেক্ষেত্রে এগুলি বন্ধ। সেই জন্য আমরা রাষ্ট্রীয় শোক এটা পরবর্তী তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। Ratan Nath added that the celebrations of Teachers' Day will be held in a virtual platform to avoid gathering and maintain social distancing protocols during the crucial times of COVID. Bureau Report, Hallabol. Contractual employees of GB Hospital protested against misbehavior of the doctors and upper grade officials while they wanted to put forth their regularization demands in front of the Chief Minister. With regularization demands, the contractual employees of GB Hospital stopped Chief Minister Biplab Kumar Dev when he visited GB Hospital yesterday. But unfortunately, the higher authorities did not allow them to meet the Chief Minister and put forth their demands.
Thursday, the contractual employees staged protest demonstration as they could not meet Chief Minister Biplab Deb, waiting long hours allegedly due to misbehavior of the senior staffs and doctors of the hospital. While protesting, the contractual employees raised question asking what will happen if we stop carrying COVID dead bodies. They also added that risking their lives, the contractual employees are carrying dead bodies of COVID patients every day. But on return, they just get a minimum daily labor wage of around 230 to 250 rupees. The employees also said huge funds have come from the center following the coronavirus outbreak, but the state government did not provide any risk allowance or any increment in their wages, who are tirelessly working day and night, risking their lives in the crucial time of COVID situation. কোভিডের রুগী টানছে, তারা আলাদা কোনো টাকা পয়সা পায়নি। কোভিডের টাকার তো অভাব নেই, তাহলে আমার এই কর্মীটা ডেড বডি টানবে জীবনের বাজি রেখে, তাই এক্সট্রা পয়সা পাবে না কেন? আমরা সেই দাবিগুলি আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে যদি সুযোগ পেতাম রাখতাম। আমাদের যে ডুম থাকা সত্ত্বেও আমাদের সেই অনিয়মিত কর্মীদের যে এই যে কোভিড ডেড বডি টানা হচ্ছে, এইগুলি অমানবিক। মহিলাদের দাবি ছিল এটাই যে ওনার চাকরি শেষ হয়ে গেছে, আর 2 মাস আছে বাকি। ওনার আঁচলটা সে পুত্র সম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই নিবেদন করল যে বাবু আমাকে বাঁচার জন্য, খাওয়ার জন্য, যাতে আমি চাকরিতে গিয়ে খেতে পারি, বাস্তবে আমাকে ব্যবস্থা করা যায়। একজন মা তার সন্তানের কাছে যা চায় সেই আঁচলটা, এই যে মমতার আঁচলটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই এটাই বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ডাক্তারদের কারণে সম্পূর্ণ করতে পারেনি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথাটা শুনতে আমরা বোঝাতে পারলাম না, এটাই আমাদের বড় দুঃখ। যদি মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে ডাকে, আমাদের নিয়ে কথা বলতে চাই, অবশ্যই আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আদেশ নির্দেশ পালন করে আগামী দিনে আমরা সেই কোভিড যুদ্ধ একে জয়ী করব, সেটা আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। The employees said that despite of all the odd situations, rupees 250 wage, increased transportation costs, they are working according to the directions of the Chief Minister. But alas, the Chief Minister has no time to even listen to their demands. The contractual employees raised demand of regularization of their jobs. The employees also condemned the act of senior doctors for misbehaving with the contractual employees. আমাদের যে এই যে কোভিড হাসপাতাল তৈরি করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কালকে ঘোষণা দিয়ে গেছেন, সেই কোভিড হাসপাতালে যতগুলো কর্মী আছে আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী, সমস্ত কিছু আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী, এবং যারা কোভিড রুগী মারা যাচ্ছেন সেই ডেড বডি আমরা 6 জন অনিয়মিত কর্মচারী, যারা 230 টাকা হাজিরা পায়, সেই ডেড বডিগুলি আমাদের অনিয়মিত কর্মচারী টানছে। আজকে সেই ওই অনিয়মিত কর্মচারীদেরকে এত বড় গালি দিয়ে তাদের মনোবলকে দুর্বল করার জন্য একটা আত্মঘাতী একটা চক্রান্ত আমরা লক্ষ্য করতে পারছি, নাহলে তা নিয়ে এই কথা বলতে পারে না। তাই আমাদের যে আজকে যদি আমরা তাদের কথা হয়ে আমরা যদি কর্মবিরতিতে যাই, তাহলে ওনার কিছু হবে না। আমার ত্রিপুরা মানুষ, আমাদের ত্রিপুরার পাবলিক এবং যে যারা রুগী হয়ে আসছেন তাদের ক্ষতি হবে, ওনার কিছু হবে না। উনি প্রচুর টাকার মালিক, আমরা মাত্র 230 টাকা 250 টাকা হাজিরা। Contractual employees pointed out that Chief Minister Biplab Kumar Deb is a rich man. He will not face any kind of problem if the contractual workers go on strike, but the common people who come for treatment at the hospital will be affected the most. The contractual workers repeatedly urged the Chief Minister to look into their problems seriously and take immediate action. Bureau Report, Hallabol. Discussion spiced up when people of Tripura are threatened and unhappy with the series of death incidents in the state, allegedly due to negligence of hospital authority or poor healthcare services. Once again, one mother lost her 1-year son due to unavailability of ambulance and oxygen on time. Once again, strong accusations came up against Tripura's health department. 1-year-old child breathed his last due to negligence and inattentiveness of ambulance services incident at Melaghar Hospital. In a description of the incident, it came to be known that one Jamal Hossain, resident of Notun Bazar area under Shonamura police station, his son of 1-year-old suddenly fell ill on Thursday morning when he was rushed to the Melaghar Hospital for treatment. There, the health of the child deteriorated to a great extent and his condition was critical, for which the doctors referred the child to the IGM Hospital, Agartala. But waiting for long 3 hours, ambulance did not arrive to carry the child to the Agartala IGM Hospital. At last, the child died due to lack of oxygen, alleged the family members. এমনিতে এরকম হইতেছে, সকালবেলা হইতে এবার কিছু খায় না, মুহুই দেয় না, কিছু মুহুই দেয় না। এই ডাক্তারের কাছে আমি নিয়ে গেছি সোনামরা হসপিটাল নেওয়ার পরে সোনামরা ম্যাডাম বলতেছি যে আমরা এখানে কালকে করোনা পাওয়া গেছে, আমরা এখানে রাখতে পারতাম না, হ্যাঁ মেলাঘর পাঠাই দিছি।
মেলাঘর পাঠাই দিয়েছি। মেলাঘর আসার পরে মেলাঘর ম্যাডামও কইতেছে আমরা এখানে শিশু দেখতাম নাই, আমরা এখানে শিশু দেখতাম নাই। তারা ওইখানে প্রায় ঘন্টাখানিক লেট করা নিয়েছে। লেট করা থেকে ওইখানে ঘন্টাখানেক কেন লেট হয়েছে? ঘন্টাখানিক লেট হয়েছে। আমি অ্যাম্বুলেন্সের ফোন দিয়েছি, আমি আমি 10টা ফোন দিছি। হ্যাঁ, 10টা ফোন দেওয়ার পরে আরেকটা আমার ফ্রেন্ড আসলে ওইতে 10টা ফোন দিছে, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স ফোন করে না। বুঝলেন যেটা বলছি। তারপরে অ্যাম্বুলেন্স একটা দাঁড়ানো ছিল, আমি বলছি যে ম্যাডাম এই অ্যাম্বুলেন্সটা দিয়ে দেন। এটা আরেকজন ডেলিভারি নিয়ে আসে, রুগী ভিতরে আছে। আমি কইতেছি আমার অ্যাম্বুলেন্স তো আরও আছে, পরবর্তীতে আপনি ওইটা দিয়ে দেন না, আমরা এটা দিয়ে দেন, কিন্তু এটা দিছে না। এই অ্যাম্বুলেন্সটার লাই অনেকক্ষণ ধরে। Healthcare services under Chief Minister Biplab Kumar Deb has now become a huge threat to the people of Tripura. Threatened people are expressing their unhappiness and angst against the poor healthcare services in the state. Heated discussions related to the poor healthcare services have spiced up when the people are pointing out how a series of deaths has occurred one after another just because of the faults of the healthcare department and negligence. The Biplab Kumar Deb government remains silent spectator. Bureau Report, Hallabol. The 67-year-old dead body of man remained in the hospital morgue of Unakoti District Hospital for more than 17 to 18 hours unattended. Patient party alleged death due to negligence of hospital authorities. Not only in the state capital Agartala, but allegations of patients' death due to negligence of doctors, hospital authorities, inavailability of proper services, oxygen, medical equipments and many more are recorded from all over the state under the Biplab-led saffron rule. Medical errors are leading to death of many patients. 67 years old man died at Koilashohor Unakoti District Hospital on Thursday, allegedly due to negligence in treatment. 67 years old man was a resident of Kamalpur subdivision under Dholai district who was a small businessman by profession. He was suffering from kidney and liver ailments, following which his body used to swell up most of the times. With similar problems, he had been admitted at the Kanchanbari hospital few days back, from where he recovered and went back home. 2nd September, the man got ill again when he was rushed to the Unakoti District Hospital by his family members. The patient was taken to the hospital at around 12 in the noon, but none of the doctors attended him. Instead, sent to the 3rd floor for COVID test. Finding him positive to the COVID test, the patient was left aside without being attended by any doctor or nurse till 3 p.m. in the afternoon. The patient party urged the hospital authorities repeatedly to attend their father as his condition was serious. Meanwhile, the patient died at the evening, alleged the daughter of the old man. লাম করলো 20 নম্বরে যাও, গেলাম 20 নম্বরে গিয়া করোনা টেস্ট করলো। করোনা টেস্টের পরে তো করোনা টেস্টের পরে পজিটিভ আইছে, লগে তারা রুগী এরপরে লগে নাই। ওই তো এরপরে ডাক্তার তাইনের মুখের দিকে সেবরা টেবরা বাইরে গেছে, লগে আমার ভাই আছিল, তো বাইরে খোয়াই সেবরা বাইরে গেছে। তাই খুব ইহর কাছে ডাক্তারের কাছে গেলাম, স্যার এরম এরম অবস্থা রুগীর। ডাক্তার লোক গইয়া দরজা পর্যন্ত আইলো, আইয়া আবার গেছে গিয়া। এরপরে আবার গেলাম ডাক্তারের কাছে, আইতাছি যাও ইয়ত এটা 3 তালাত গেলাম, তে সইও না দইরো না এটা হইরো না। এখানে আরো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা বই রইলাম। এরপরে দিয়া নামলো, হইলো আমরা এটা রেডি ওষুধ দাও, তা আমরা হইলাম ওষুধ দিতাম, ওষুধ লিখা দিলেন না, ওষুধ দিতাম। এরপরে দিয়া হইলো আমরা সব রেডি করেন, আইলো তো হইলো 20 নম্বর ইমার্জেন্সি যাইতাম, তো গেলাম ইমার্জেন্সিতে। আবার ইমার্জেন্সি যাওয়ার পরে হইলো রুগীর অবস্থা সিরিয়াস, রুগী জীবিত রেফার করবো। আচ্ছা, আমি তখন জিগাইলাম রুগী যেন জীবিত রেফার করবেন, রুগীর তো কোনো ওষুধ করতেছে না। ওই যে আপনারা ওই আপনার বাবারের দোকানের পরে মোটামুটি এখানে মানে কত সময় ঘোরাঘুরি করছেন ডাক্তারের লাগে? 12টার থেকে পুরো 2:30 3টা পর্যন্ত ওই ঘুরলাম, খালি 3 তালা 1 তালা ইমার্জেন্সি। The deceased old man's daughter strongly alleged that only because of negligence of the doctors and healthcare workers, she lost her father. Because after they rushed the patient to the hospital, no one attended him, for which he lost his life without treatment. The daughter further alleged that the doctors and nurses did not even have the courage to say that her father died. Till date, 3 patients have died in the Unakoti District Hospital so far, affected with COVID.
The saddest part of the incident is that the 67-year-old dead patient remained in the hospital morgue till Thursday 11 a.m. in the morning. The patient party remains devastated as they are not even able to perform the last rites of their beloved one. The already worsened Health Department of Tripura under Chief Minister cum Health Minister Biplab Kumar Deb has become more worse. That can be evaluated seeing the recent series of incidents in various hospitals of the state. The quality of healthcare services that was needed to be improved, as the pre-poll promises said, can be seen going to the dogs with every coming day. Bureau Report, Hallabol. The demonetization move neither erased black money nor did it benefit the poor, claimed Congress leader Rahul Gandhi while releasing his second phase of video on economy over social media platforms. Congress leader Rahul Gandhi on Thursday said that demonetization was an attack on the India's unorganized sector and the country will have to fight it together, recognizing it. He also added that the decision to scrap high-value currency notes was an attack on the country's poor, farmers, laborers and small shopkeepers. Speaking on the economy in the second part of his video series on social media platforms, Gandhi alleged that Prime Minister Narendra Modi wishes to make India a cashless economy while pointing out that the unorganized sector, which comprises of the poor, farmers, laborers and small traders, works on cash. Demonetization was an attack on India's unorganized economy and we must recognize this attack. The entire country will have to fight against it together, said Rahul Gandhi. नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। On November 8, 2016, the Prime Minister announced demonetization, making old rupees 500 and rupees 1000 currency notes useless, and the entire country stood in front of the banks to deposit their money and savings. Rahul Gandhi claimed that the move neither erased black money nor did the poor got benefited from it. तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था, आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को। The second goal of demonetization was to wipe out cash from the system, including from the informal or unorganized sector. The Prime Minister himself said that he wanted a cashless India, but if there is a cashless India,
the informal sector will be destroyed. The former Congress chief Rahul Gandhi added, the Congress stepped up its attack on the government after the country's economy suffered its worst slump on record in April-June, with the GDP contracting by 23.9% as the coronavirus-related lockdowns weighed on the already declining consumer demand and investment. Bureau Report, Hallabol. Well, that's all from the English desk at this moment. For more news and updates, stay tuned to Hallabol.